তিনটার মাধ্যমে একজন জুভেনাইল 15, 16, 17, 18 নিউ ইয়র্কের বাইরে 18 নিচে তারা গ্রিন কার্ড পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। Asylum might be a good option or a good alternative for those who do not qualify for SIJ or who want to explore both options. How long it usually takes? আপনি কতদিন সময় লাগে? মানুষের তো একটা আপাত দৃষ্টিতে একটা ধারণা থাকে যে আমাদের দিন সময় লাগতে পারে। About the asylum and the marriage-based adjustment status. Yes. So sometimes, a child might not qualify for SIJ. Maybe the treatment they received from their parent does not meet the abused, abandoned, or neglected standard. So or perhaps they don't have a guardian. So what are their options? So in that case, they still have the option of asylum available to them. They can file with USCIS, or if they are in removal proceedings, they can file with the immigration court. But that application is still available to them. In fact, they can have both SIJ and asylum running at the same time if they wish to secure their options. There is a category in asylum. There's different types of asylum. There's political, based on race, religion, nationality, and then there is a group called particular social group. So that can encompass many different groups of people, and one of them might be survivors of domestic violence, which might include abuse, abandonment, or neglect by a parent or by a family member. So asylum might be a good option or a good alternative for those who do not qualify for SIJ or who want to explore both options. And about the marriage also? There's another option, right? Yes. So that option is always available. Of course, if the person has met somebody and they want to spend their life with them and establish a life together with them, then that might be a more secure option than asylum or SIJ. তারা কোনো কারণে যদি ডিনাই হয় ওইটাতে দে হ্যাভ আদার অল্টারনেটিভ অপশন আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাসাইলামের মাধ্যমে, ম্যারেজের মাধ্যমে যে সুযোগটা আছে সেটাও আছে। তো যেটা বলছিলাম আমরা যেটা বলছিলাম যে সাবজেক্টের ব্যাপারে, নিকি আপনি কথাগুলো আমরা একটু আবার একটু বলি, তাহলে সুবিধা হবে। জুভেনাইলদেরকে নিয়ে কথা হচ্ছে আজকে, যে 16, 17, 21 নিচে স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট তারা। এখন মেইন হচ্ছে যে তারা 21 নিচে হতে হবে, বাবা মা দ্বারা অ্যাবিউজ, নেগলেক্ট হতে হবে, একজন গার্ডিয়ান। এটা নিউ ইয়র্কের জন্য 21, তাই না? নিউ ইয়র্কের জন্য 21, নিউ ইয়র্কের বাইরে 18। জি। আর বাবা মা দ্বারা নেগলেক্টেড হতে হবে, একজন গার্ডিয়ান থাকতে হবে। তার গার্ডিয়ান যে কেউ হতে পারে, এবং গার্ডিয়ানের লিগ্যাল স্ট্যাটাস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। মেইন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সেফটি কিনা, যে ঘরে সে যাচ্ছে সেই ঘর তার সেফ কিনা, এবং তারা তার ঠিক মতো কেয়ার করতে পারবে কিনা, এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এখন যদি সে কোনো কারণে এই ক্যাটাগরির মধ্যে না পড়ে যায়, মনে করেন আসলে সে বাবা মা দ্বারা আসলে সে আদর পায়, কেউ তাকে অ্যাবিউজ করেনি, নেগলেক্ট করেনি, তাহলে সে আর সিজের ক্যাটাগরিতে যেতে পারবে। তখন সেই ক্ষেত্রে একজন 17, 18, 19, 21 পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাটা কি করতে পারে? সে অ্যাসাইলামে সাবমিট করতে পারে, কিন্তু অ্যাসাইলামে সাবমিট করতে হলেও তার ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে যে তার কোনো রিস্ক আছে কিনা, দেশে ফিরে গেলে সে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে কিনা, কেউ তাকে আঘাত করতে পারে কিনা, মারতে পারে কিনা, সেটা ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেও হতে পারে, অথবা ধর্মীয় কারণে মাইনরিটি যদি হতে পারে, অথবা কোনো স্পেশাল গ্রুপ, যেমন ধরেন এলজিবিটিকিউ যেটা আছে সেটাও যদি হয়, সেজন্য বিভিন্ন কারণে সে অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করতে পারে। আরেকটা থার্ড হচ্ছে, সে যদি কোনো
ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করে তাহলে সেই হিসাবে তার ইউএস সিটিজেন স্পাউস তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। তার মানে জুভেনাইলদের জন্য আজকে আমরা যে কথাগুলো বললাম তাদের তিনটা অপশন, একটা হচ্ছে সিজ, আরেকটা হচ্ছে অ্যাসাইলাম, আরেকটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস যদি কেউ সিটিজেনকে বিয়ে করে। এই তিনটার মাধ্যমে একজন জুভেনাইল 15, 16, 17, 18 নিউ ইয়র্কে নিচে, নিউ ইয়র্কের বাইরে 18 নিচে তারা গ্রিন কার্ড পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। ধন্যবাদ নিকি, অ্যাজ ইউজুয়াল ইউ আর ডুইং গ্রেট অ্যান্ড আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি আপনাকে আপনার সহযোগিতার জন্য। সুরাইয়া, I have it's a common phenomena, you know, to go এইগুলা প্রক্রিয়াতে আমি যখন লেটস সে আই এম জুভেনাইল, রাইট? সো আমি যখন গেলাম চোখবুঝ করলাম, অফকোর্স দের ইজ এ payment is required, finance is required involved, right? Government fees, attorney's fees, when and where necessary, right? So সেই ক্ষেত্রে আমরা কেমন বাজেট, কেমন কি ধারণা, মোটামুটি একটা রাফ, you know, parents are very much concerned, and আমরা যদি তাদেরকে একটা ধারণা দিয়ে দিই আপাতত দৃষ্টিতে এরকম অ্যামাউন্ট, হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপ? উনি আপনি বলছিলেন যে এটা এসআইজের কেসটা হবে আপনার ওয়ার্ক বেস, রাইট? যখন ওখানে আপডেট হবে সেটা অনেক সময় 2 বছর লেগে যেতে পারে, 3 বছর লেগে যেতে পারে, দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর I-45 বা 845 and all this stuff. তো এইটা সম্বন্ধে আপনি কী বলবেন? Sure. So one thing I wanted to clarify is I think Nikki and you were speaking as to other states. So New York the cap is 21 for a guardianship petition. However, in other states, it's not always 18. It could be 18, it could be 21. It's from state to state. So I don't want any viewers thinking, oh, I've already passed 18 and I live outside of New York, so my chances are gone. No, you have to look up your state rules to see if it's 18 or 21. Thank you very much. And about the cap. Yes. From day one, when I I went to the family court, blah blah blah. There, then going to the immigration applications, all this. How long it usually takes? কতদিন সময় লাগে? মানুষের তো একটা আপাত দৃষ্টিতে একটা ধারণা থাকে যে আমাদের দিন সময় লাগতে পারে। Sure. So typically the step one, family court stage, that will take the normal process will probably take about a year. However, we've had some clients who they're turning 21 soon. In that case, we ask the court to expedite their case, and in those cases, we've received a faster resolution within a few months or a few weeks, depending on how quickly our client is turning 21 years old. So even if you're very close to turning 21, don't think that it's too late. You might still have the option of getting a guardianship petition if you have a guardianship order and a special findings order. If you have a guardian that's willing to take care of you and can petition for you. So you can file a motion in family court to get a quick date for a faster process. So that varies, typically 1 year to few weeks. So that's step one. Step two, so that step is going to take longer, especially now that the dates have retrogressed. I just confirmed they've retrogressed for everyone. So whether the country of origin is India or Bangladesh, you can file the I-360. You have to file it before you turn 21. But the I-485, the green card application, you have to wait a few years at this time before you can file that. So, for example, right now, the party date for EB 4 categories in 2019. So we're looking at about 4 years before you can even file the I-485. So right now it's behind 4 years almost, right? Correct. And during that time, is the child, is the juvenile eligible, for example, for a work permit? So we're seeing I-360 petitions being adjudicated very quickly.
in recent times. So as soon as the I-360 is approved, there is a work permit category for those who have an approved I-360. So even though they cannot file their I-45 yet, they can still apply for a work permit if they have an approved I-360 petition. Thank you. As usual, Nikki, আপনি একটু শর্টলি ব্রিফলি যদি বলেন। জি, অ্যাটর্নি সুরাইয়া এর মধ্যে আসলে কিছু কিছু খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন, যেগুলো আমি আবার একটু মনে করে দিতে চাই দর্শকদের। সেটা হচ্ছে আমরা বারবারই বলছি যে নিউ ইয়র্কে সিজের বয়স হচ্ছে 21-এর নিচে, আর নিউ ইয়র্কের বাইরে হচ্ছে 18। কিন্তু এটাকে একদম নির্দিষ্টভাবে না ধরে কেউ কেউ যদি 18 পুরো হয়ে যান, তারপরেও আপনারা চেষ্টা করবেন সিজে অ্যাপ্লাই করার ব্যাপারে কোনো অ্যাটর্নির সাথে কথা বলতে, কারণ বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা হয়তো এই বয়সটাকে 18তেও সীমাবদ্ধ না রেখে উপরেও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যারা নিউ ইয়র্কের বাইরে। এটা একটা কথা গেল। আরেকটা কথা উনি বলছেন যে সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লাই করার পর হয়তো অনেক সময় লেগে যেতে পারে গ্রিন কার্ডের জন্য, কিন্তু যদি 360 অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে, সে ওয়ার্ক পারমিট পাবে। সেজন্য সেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, সে কাজ করতে পারবে এখানে। যদিও গ্রিন কার্ড পেতে দেরি হবে, এটা হচ্ছে আপনার তাদের যে ব্যাকলগ আছে সেই ব্যাকলগ জন্য। তো সিজের জন্য 360 অ্যাপ্রুভ হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা বিষয় গেল। এই বিষয়গুলোই মাথায় রাখতে হবে যে একদম নির্দিষ্টভাবে আমি হয়তো এই ক্যাটাগরিতে পড়ছি না, তাই আপনারা বসে না থেকে আপনারা অবশ্যই একজন দক্ষ লয়ারের সাথে আলাপ করে দেখেন যে আপনি এই ক্যাটাগরিতে পড়ছেন কিনা। এটাই হচ্ছে মেইন কথা আপনাদের জানাতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ। কখনোই চুপচাপ বসে থাকবেন না। জি জি, ধন্যবাদ দর্শক। আপনারা আশা করি আমাদের আজকের এই বিস্তারিত আলোচনার সাপেক্ষে আপনারা অনেক কিছু উপকৃত হয়েছেন, অনেক কিছু জানতে পেরেছেন, এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আছে, টাইম ফ্রেমের কথা বলা হয়েছে, কারা এটার জন্য মানে এলিজিবল সেটাও বলা হয়েছে, এবং কারা করতে পারবে না, সেটা অন্যান্য স্টেটের ব্যাপারেও আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া সব কিছু বলে দিয়েছেন। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে কেমন ফাইন্যান্সিয়ালি হাউ মাচ ইট কুড বি অ্যারাউন্ড, রাফলি an idea. People might want interested always. So for the first step in family court in the state of New York, there are no filing fees. Good. And for step 2, there is no filing fee for the I-360 petition. When it comes time to file the I-45, there is a filing fee associated with that, which at this time is $1,225 to apply for the I-45. However, some people may qualify for a fee waiver, and if it's a I-45 based on the SIDGE category, they may be eligible to apply for the fee waiver if their income is below 150% of the poverty guidelines. So those are the filing fees associated with this process. Professional fees vary from state to state, of course, based on the professional's expertise and experience and locality. Thank you very much. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।